Bismillahirrahmanirrahim. The arterial supply of the upper limb. स्टार्ट की बद हार्ट ना हार्ट से कम मूंग सर मीडियास्टिनम के प्रोते हाँ द हार्ट से कम मूंग सर आयोटा आयोटिक आर्च से कम मूंग सर द लेफ्ट वेंट्रिकल नो नो आयोटिक आर्च के उसके हम से चले दिस इज़ आवर राइट साइड एंड दिस इज़ आवर लेफ्ट साइड नो लेफ्ट साइड ना मूंग सर डायरेक्ट लेफ्ट सबक्लेवियन वेन होते थे और सर लेफ्ट कैरोटिड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती था बे राइट साइड से कम मूंग सर यो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक थी the brachiocephalic trunk the mungs are left right common carotid artery or common left right subclavian artery the right side the mungs are from the brachiocephalic trunk which is also known as the innominate artery the gain je kam the mungs are right common carotid and right subclavian when the chose come diagram this is of the right side the je kam the mungs are the right subclavian the tishwa where subclavian artery begins from the brachiocephalic trunk on the right side to the lateral border of the first rib the je kam de and the these in opposite converts into the auxiliary artery नतीजे पूरे जे कम मूंग सर सबक्लेवियन उस द सबक्लेवियन जे कम मूंग सर असी द पार्ट्स नहीं जुड़ेगी बिकॉज द आयोडियर बॉडी के इंटरवल बट फर्दर इट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स तमुंग डिवाइड करे द फर्स्ट पार्ट ने जे कम मूंग सर ज्यादा ब्रांचेस रावती द फर्स्ट ब्रांच ने जे कम पहले ब्रांच थे अगर द आयोडियर विच इज़ द वर्टिब्रल आर्टरी द फर्स्ट जे कम आर्टरी द दिस इज़ द वर्टिब्रल आर्टरी ये मूंग सर जीबरा थ्रू द ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ द थ्रू द ट्रांसवर्स फोरामेनास ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रा इनटू द फोरामेन मैग्नम and will form the circle of Willis और या जे कम मूंग सर vertebro cerebral दा से सदा दे मतलब arterial supply of the चिकम मूंग सर brain and spinal cord या खबर दे जोड़े ठीक हुआ द सेकंड ब्रांच चिकम मूंग सर होते हैं नौका मूंग सर थायरो सर्वाइकल ट्रंक थे ठीक हुआ थायरो सर्वाइकल ट्रंक चिकम दे दी बे फर्दर ब्रांचेस वर्क और ड्रेम ब्रांच चिकम मूंग सर होते थे इट इज़ दायो चिकम आर्टरी दा दिता मूंग इंटरनल thoracic या इंटरनल मेमोरी आर्टरी ठीक हुआ हाँ थायरो सर्वाइकल ट्रंक चिकम दे बेदा दे फर्दर ब्रांचेस दिनो फर्स्ट ब्रांच चिकम दे मूंग सर इंफीरियर थायराइड दे विच सप्लाइज द थायराइड एंड द पैराथायराइड ग्लैंड बे चिकम दे मूंग सर यो दे असेंडिंग ब्रांच दे बट दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बे चिकम दायो ब्रांच दे दा मूंग सर ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी जरूरी दा ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी की यो सुपरफिशियल ब्रांच है और यो चिकम दे द डीप ब्रांच दे ठीक बे चिकम बल ब्रांच दायो ब्रांच चिकम रागा दिस इज द सुप्रास्कैपुलर आर्टरी व्हिच विल पास above the suprascapular ligament so your transverse scapular ligament and that you come the suprascapular artery these were the branches from the first part the second part na bamung sardai or which is known as the costocervical trunk da hone de dije ki charta hote de costocervical trunk bamung sara ki yo bamung sara ki superior yo bamung sara ki superior intercostal artery which will supply the first two intercostal spaces da of the chikam de saishwa and will give the deep cervical artery which will supply the deep muscles of the neck saishwa agar de ki shosha ve na dekho the second part of the subclavian has a costocervical trunk which gives a superior intercostal artery and a deep cervical artery tishwa kha yeah the third part na chikam de musara yo branch rawati de which is known as the dorsal scapular artery this dorsal scapular artery is also known as the deep branch of the transverse cervical artery because in some people this dorsal scapular artery arises from the transverse cervical artery as its deep branch but 20% halgo ke chikam the dorsal scapular artery as itself come a separate branch from the third part of the subclavian artery da chikam de musara these were the arteries from the subclavian when it passes through the lateral border of the first rib it becomes it continues as the axillary artery the axillary artery itself is divided into three portions now this subclavian artery was related with the scalene muscle muscle scalene muscle the anterior scalene or the pasha chekam the muscle middle scalene now that chekam related this is related with the interscalene muscle muscle anterior scalene and the middle scalene the deep amens ki chekam the subclavian barathiri now the first part is before the yamungwa which is medial to the anterior scalene chekam second part is posterior to the middle scalene and chekam third part there is lateral to the middle scalene Chikam sara da de the axillary artery begins from the lateral border of the first rib the first part chikam de from the lateral border of the first rib to the medial border of the pectoralis minor chikam de diji ki da se attach the third fourth and fifth rib da third fourth and fifth rib age sara da se attach and is attached to the coracoid process now from the lateral border of the first rib to the medial border of the pectoralis minor this is the first part of the axillary now us that
مزدار دی بیکاز اگزیلری د فرست پارت نه یو برانچ وته دی سیکنډ پارت نه دو برانچز وته دی د تھرد پارت نه 3 برانچز وته د فرست پارت نه چې کوم برانچ وته دی اٹ از this one artery which is known as the long thoracic artery یا د superior thoracic artery یا د highest thoracic artery دی کې لیکل دی superior thoracic artery صحیح شو ها بیا چې کوم موږ سره second part have two branches نو first چې کوم branch this is the more prominent branch and very significant with respect to the supply of the upper limb نو دا چې کوم دی this is موږ سره thyroacromial artery یا خو به لیکو sorry thoracoacromial artery this one thoracoacromial artery it have four branches one is the clavicular branch one is the acromial branch one is the pectoral branch and one is the deltoid branch ٹھیک شو four branch بیا چې کوم موږ سره second branch وته دی the second part of the axillary artery it is called the lateral pectoral nerve the lateral pectoral nerve چې کوم دی هغه موږ سره دی and this is the nerve which actually pierces the clavipectoral fascia او دی چې کوم دی بهر sorry this isn't nerve this is artery lateral pectoral artery ٹھیک شو lateral pectoral artery بیا the third part of the axillary artery د دې نه موږ سره درې branches وتی نو ټول نو first چې کوم موږ سره branch وته دی هغه موږ سره دی anterior circumflex humeral یا چې کوم دی موږ سره posterior circumflex humeral او ټول نو شروع کې چې کوم وته دی نو that is the subscapular artery subscapular مطلب د scapular سره بیا the subscapular artery چې کوم دی itself is divided into two one is the circumflex scapular artery which will curves around the dorsal side of the scapula and one is called the thoracodorsal artery which will continue the lateral border of the scapula نو دا چې کوم دا موږ سره اپر اوس دي کې anastomosis دي نو موږ سره سو anastomosis دي نو first anastomosis is the acromial anastomosis the acromion process باندې anastomosis کیږي نو ګوره one branch is the ascending یا the deltoid branch of the posterior circumflex humeral artery the posterior circumflex humeral artery نه یو branch راغلی دی which is known as the deltoid branch نو دې بره راغلی دی دویم چې کوم branch ته موږ سره د suprascapular artery نه راغلی دی نو this is the acromial branch of the suprascapular artery بل چې کوم موږ سره branch راغلی دی the acromial branch of the thoracoacromial artery from the second part of the axillary artery نو یو موږ سره دا راغلی دی موږ سره څو arteries موږ سره total 3 arteries one is the acromial branch of the thoracoacromial artery second one is the acromial branch of the supraclavicular artery and third one is the acromial branch یا the deltoid branch یا the ascending branch of the posterior circumflex humeral artery نو دا موږ سره یو anastomosis جوړی and this is called the acromial anastomosis second anastomosis موږ سره جوړیږي په surgical neck of the humerus باندې between the posterior and the anterior circumflex humeral arteries ٹھیک شو ها یو بل anastomosis موږ سره جوړیږي at the dorsal یا the posterior side of the چې کوم موږ سره scapula ده نو this one diagram is the posterior دا موږ سره acromion process sorry this is the spine of the scapula and this is the acromial process and this is the gyracoid process هغه side ته ٹھیک شو this is the dorsal side of the scapula this is the supraspinous fossa and this is the infraspinous fossa so this is the medial border نو موږ ته پته چې په medial border باندې کوم یو برانچ را روانو دی medial border باندې موږ سره را روانو کوم یو دا چې کوم artery ده this is the dorsal scapula نو دا چې کوم artery را روانه ده this is the dorsal scapular artery صحیح شو په دې طرف باندې چې کوم artery راغلی ده that one was the subscapular artery نو this branch دا چې کوم دی خو راغلی this is the circumflex branch of the dorsal scapular artery ٹھیک شو ها this is the suprascapular artery نو خو په دوه قسمه anastomosis جوړیږي one anastomosis will be found at the inferior angle of the scapula نو the inferior angle of the scapula خاصان دی between the dorsal scapular artery from the medial side of the scapula and the thoracodorsal artery which was a branch of the subscapular artery from the lateral side of the scapula this will form an anastomosis at the inferior angle of the scapula which is called the inferior anastomosis at scapula so another rich anastomosis is found at the dorsal aspect of the scapula this anastomosis is predominantly present at the infraspinous fossa but some branches also contribute to an anastomosis at the supraspinous fossa خو زیاتره branches چې کوم دی هغه خو دا branches د چا په منځ کې دي these are the branches from the dorsal scapular artery artery which was either from the thyrocervical trunk of the second part of the subclavian or was an independent artery from the third part of the subclavian دا مونږ هغه ټایم کې ویل صحیح شو یا خو به دا مونږ سره deep branch of the transverse cervically from the second part of the subclavian او یا به چې کوم دی مونږ سره دا independently په third part of the subclavian نه راوځي which is known as the dorsal scapular
دا چې کوم artery و دا موږ سره thoracodorsal artery دا سوري دا موږ سره subscapular ده نه د subscapular یو برانچ چې کوم دی هغه موږ سره circumflex scapular ده او یو circumflex scapular ده او بل چې کوم ده موږ سره thoracodorsal نو thoracodorsal خورا لکه دیږي کې anastomosis کو او د دې چې کوم anastomosis نو دي دا formed by the branches یو برانچ نه branches of the dorsal scapular and the subscapular so the circumflex scapular and branches from the suprascapular artery نو ګوره دې کې 3 arteries involved دي موږ سره dorsal thoracodorsal نم برانچز راغلي دي موږ سره circumflex scapular نم راغلي نو یک د هول موږ ویلې شو چې subscapular artery dorsal scapular artery او چې کوم موږ سره دی خو نه د suprascapular artery نو دا 3 arteries چې کوم دي دا موږ سره involved دي په anastomosis at the dorsal side of the scapula ٹھیک شو دا موږ سره شو scapular region یا موږ سره shoulder region اوس چې کوم دی موږ سره راشه موږ عام تر راځو کنه ها دیږي نو اوس دی وګوره نو دیږي کې موږ سره یو مسل دی which is known as the teres major دا وګوره دوی دا لاین وخلې ده د دې نه بره چې کوم دی this was all the axillary artery صحیح شو نو axillary artery موږ ډیوایډ کړو 3 parts the first part was starting from the lateral border of the first rib to the medial border of the pectoralis minor muscle صحیح شو the second part was actually present posterior to the pectoralis minor muscle between its medial head and its lateral head होने شو ویلې between its medial margin and lateral margin no posterior او third one was present from the lateral border of the pectoralis minor to the inferior border of the teres major muscle ٹھیک شو اوس inferior border یا lower border of the teres major muscle نخکته چې کوم موږ سره شروع کیږي نو from the axillary artery it begins the brachial artery as its continuation دا موږ continuation کې راځي now the brachial artery is known as the artery of the forearm صحیح شو نو brachial artery به موږ سره ټول نه پیله چې کوم یو برانچ راکوي is known as the profunda brachiae artery چې کوم موږ سره posterior side ته لاړو profunda brachiae artery ته موږ سره بل نوم مخکې deep brachial artery د deep brachial artery شاته رالو اوس دی به دوه برانچز ورکوي نو یو چې کوم دی موږ سره دی خو لاړو یو دی خو لاړو یو به بره نو the borough one is which is ascending no therefore it is called as the ascending branch no the ascending branch yo the badi ki anastomosis jodai between the branch of the posterior circumflex humeral artery and this ascending branch of the profunda brachiae artery ठीक शो this profunda brachiae continues as the radial collateral collateral what is it because this is actually the artery which forms the collateral supply of the arm ठीक शो او bal chi kam de khora karne this is the medial collateral artery no gora profunda brachiae ne chi kam ne sara dwa major arteries rawa ta یو چې کوم the radial collateral artery and the other one is the middle collateral artery بیا د دنه یو بل برانچ راو ته which is known as the anterior ulnar superior ulnar ځکه چې بره دی نو superior ulnar collateral بیا یو خطن راوته دی which is known as the inferior ulnar collateral نو دوه نو یو چې کوم دی موږ سره superior ulnar collateral بل چې کوم دی موږ سره inferior ulnar collateral ټیک شو دا د برانچز ورکا یو profunda brachiae ورکو یو superior ulnar collateral inferior ulnar collateral دا درې د مین برانچ بیا چې کله دی bicipital groove تراشي bicipital groove خبره ده دا occipital کوم یو د cubital fossa ده نو چې کله cubital fossa ته راشي اصل کې دا artery به مو سره deep to the bicipital epineurosis ٹھیک شو Now the brachial artery bifurcates at the level of the cubital fossa into two arteries. One is the radial artery which is on the lateral side of the forearm and one is the ulnar artery which is on the medial side of the forearm. ठीक शो हाँ उस दीजिए कि the radial artery ना बमुंग सर यो branch होती है which is known as the radial recurrent जगह वही because this moves opposite to the parent artery descend की the artery ascend की नो जगह देता हुई recurrent और जो कम मुंग सर यो side की रावानी parallel रावानी आगे तो मुंग वायु collateral सही शो नो देखो भाई यो anastomosis जुड़ी की we will discuss that after the branches نو بیا موږ وایو چې کم کم ځکه anastomosis جوړي نو موږ سره یو radial recurrent branch and موږ سره چې کم موږ سره radial collateral هغه به خو خیر هغه بیا وروسته وای بیا د دې نه به موږ سره دوه چې کم دی recurrent branch صحیح شو نو یو ته به موږ وایو anterior recurrent branch بل ته به موږ وایو posterior recurrent anterior او posterior دي ته ولې وایو because these are on the basis of the medial epicondyle one will pass anterior to the medial epicondyle and other will pass posterior to the medial epicondyle نو ځکه دې ته دا وایي ٹھیک شو بیا چې کله موږ سره دا ډیوایډ شي نو دا به هم موږ سره اوس دی خو ګوره نو چې کله radial artery ته راشي نو radial artery itself gives only one branch which is called the radial recurrent branch ulnar artery موږ سره دوه branches راغا one was the anterior ulnar recurrent one was the posterior ulnar recurrent now there is another branch which is known as the common interosseous ځکه دې ته وایي because it will give us two interosseous artery one the posterior interosseous artery and another was the anterior
posterior interosseous artery. From the posterior interosseous artery there is an ascending branch which is called the recurrent branch because they bara rawan dي نو دې ته موږ وایو recurrent branch of the posterior interosseous. نو دې ته داسې هم وایي چې interosseous recurrent یا posterior recurrent branch from the posterior interosseous artery. ٹھیک شو دا راوړو. Now we will discuss the anastomosis at the arm region. چې په arm region کې کم anastomosis دي. Now first anastomosis is present at the proximal end of the humerus, which is formed between a branch from the posterior circumflex humeral and a branch from the profunda brachiae artery, which is known as the ascending branch. صحیح شو. نو دې به موږ سره یو anastomosis جوړوي. ٹھیک شو. بل anastomosis به موږ سره collateral supply جوړوي. نو یو radial side باندې به موږ سره جوړیږي د radial collateral artery او د radial recurrent artery. ٹھیک شو. په دې کې چې کوم دیک سره دی خو فارموله ده AI or PS. AI means anterior ulnar recurrent artery will form anastomosis with the inferior ulnar collateral artery, and the superior ulnar collateral artery will form the anastomosis with the posterior ulnar recurrent. ٹھیک شو. دا آسان شو. بیا one anastomosis at the distal end of the humerus on the dorsal side یا on the posterior side. نو دا موږ سره یو کوم وګورو یو cross shaped anastomosis جوړیږي. نو this can also be referred as a cruciate shaped anastomosis. The cruciate anastomosis is only originally present in the hip region. We will discuss this in the lower limb, but therefore is also anastomosis which is in a cross shaped, in a cruciate shape. نو ځکه موږ ته وایو چې a cruciate like anastomosis. نو کدا anastomosis موږ وګورو نو برنه موږ سره کوم یو برانچ دی middle collateral artery. ٹھیک شو. نو دا چې کوم دی middle collateral artery from the profunda brachiae artery. د ښکته نه چې کوم موږ سره برانچ راغلی دی نو it is actually the recurrent branch from the posterior interosseous artery. او دا دوه چې کوم برانچز راغلي نو the one branch is from the radial collateral artery and bal branch is from the inferior ulnar collateral artery. نو دا چې کوم دی موږ سره anastomosis جوړه دي چې پوره ټیک شو. بیا موږ راځو فورام ته. نو we discussed چې یو موږ سره radial artery دا یو موږ سره ulnar artery دا. Now the radial artery and ulnar artery will form 4 arches at the carpal region یا موږ وایو at the palm. په palm کې چې کوم دی به موږ سره 4 arches جوړي. 3 are significant and one is less significant یا موږ وایو چې less مطلب هغه نه branches دونه نشته کنه. نو ځکه موږ وایو نو دې کوم وایو. The interosseous artery which were coming from the forearm. نو یو موږ سره وا anterior interosseous چې کومه دا یو موږ سره وا posterior. The anterior interosseous will penetrate the چې دې ته موږ this is the fibrous band between the tibia between the ulna and radius, which is known as the interosseous membrane. نو interosseous membrane به چې کوم دی موږ سره pierce کی او دې به موږ سره شاته چې کوم دی anastomose شي. صحیح شو. anastomose یو بل سره anterior and posterior. اوس بس چې اوس موږ سره د خو دوه arches دي. نو one چې کوم موږ سره د distally راغلی دی this is known as the superficial palmar arch او چې کوم موږ سره لغونته کې دی خو پروت دی this is known as the deep palmar arch. ځکه چې دا موږ سره لګ deep پروت دی. نو که superficial موږ وګورو کنه superficial palmar arch is predominantly made by the ulnar nerve. نو ulnar nerve نه چې کوم دی دا جوړیږي لکه زیات پارت چې کوم دی هغه د ulnar nerve دی and less part is from the radial. نو موږ وایو چې ulnar nerve continue as the superficial palmar arch. نو دې ته موږ ulnar arch وایو. نو continue as the superficial palmar arch and joins with the superficial branch of the radial artery. نو داسې ده. ٹھیک شو. بیا چې کوم deep arch دی نو deep arch is predominantly formed by the radial artery. نو موږ وایو چې radial artery continues as the deep palmar arch and joins to complete the arch with the deep branch of the ulnar artery. ٹھیک شو. دې پوره ټیک شو. ulnar artery به څنګه انټر کیږي نو ulnar artery will enter lateral to the دې خو نه به موږ سره را رواني ulnar nerve in the Guyon's canal. په Guyon's canal کې به راشي او between the carpal bones به دې راشي او دې به موږ سره انټر شي دغه ته. While the radial artery enters the palm at the back of the dorsal side نه بچې کوم دی راځي. نو دې موږ سره د dorsal side نه راځي داسې کده hands وګورم نو دې په دې نه راځي. نو from the dorsal دا چې کوم دی موږ سره anatomical snuff box دی. نو دې موږ سره anatomical snuff box کې راشي between the tendons of the abductor pollicis longus and the extensor pollicis brevis. نو دا غي په مینس کې به دې موږ سره jump کی د شاته نه and it will penetrate the first dorsal interossei and ښکته به راشي. نو چې ښکته راشي نو then it will curve around the two heads of the adductor pollicis. دې کې چې کوم دی موږ سره دوه heads دي. یو موږ سره transverse head دی یو موږ سره دا یو transverse head دی یو موږ سره oblique head دی. نو په دې کې به چې کوم دی curve کېږي نو دې به موږ سره deep branch جوړي. ٹھیک شو.
now اوس کوم superficial دغه مونږ ډیسکس کوو کنه superficial palmar arch. No, superficial palmar arch was as we said predominantly made from the ulnar nerve. نو پدې کې به مونږ سره دا ګوره خاد مونږ سره یو one artery which is this one. This is known as the palmar digital artery to the digiti minimi. دا ځان له artery راغلی the palmar digital artery to the digiti minimi. Then it have three branches. دا ګوره یو دوه درې. These three branches are actually called the common palmar digital. Common means they will further divide into to form proper digital. No, three common palmar digital artery. ٹھیک شو دا یو چې کوم موږ سره دی this is from the deep branch. The deep branch نه موږ سره بیا چې کوم دی درې قسمه main arteries راوتی دي. One is the princeps pollicis. Princeps pollicis mean the principal supply to the pollicis, to the pollex, to the thumb. The other one is indicis, something like this. The other one, the second one is the radialis indicis. Radialis indicis mean on the radial side and indicis means supplying to the radial side of the index finger. نو موږ سره دا دوه برانچز راغلي صحیح شو. دویم چې کوم موږ سره برانچز دي نو these are the branches which are known as the metacarpal arteries. د کوم موږ دی خو زوم کو کنه نو these arteries these arteries چې کوم شاته نه راغلي دي from the deep branch. These arteries دا چې کوم arteries these are known as the metacarpal artery, the palmar metacarpal artery. نو څه چل بکی these palmar metacarpal arteries these are in 3 in number. Now, these palmar metacarpal arteries will come and anastomose with the common palmar digital artery from the superficial arch, and the anastomosis په کوم ځای باندې کیږي دا به موږ سره کیږي at the level of the metacarpophalangeal joint. نو موږ دا چې ویلو شو چې there is an anastomosis between the palmar metacarpal artery from the deep branch 3 in number and the common palmar digital artery from the superficial arch which are also 3 in number and will form anastomosis at the palmar side. ठीक हुआ. Now these proper palmar digital artery which are made from the common palmar digital artery, the palmar digital artery to the digiti minimi, the radialis indicis artery. دوی به موږ سره یو dorsal branches هم راکوي واړه واړه. those are known as the dorsal digital artery. صحیح شو کنه. نو dorsal digital branches به موږ راکوي هغه موږ سره ضروري ځکه دي because they will form a dorsal anastomosis to the dorsal digital artery. dorsal digital artery به چې کوم راځي صحیح شو. اوس کوم دی ډایګرام کې ګورو there is another arch دا چې کوم پروت دی دا ډېر لایټ ځکه دی because it is present on the dorsal side of the this carpal region. There is dorsal side ته پروت دی. Now this anastomosis is majorly formed by the anastomosis from the posterior and the anterior interosseous artery. نو دا غینه جوړ شو and the dorsal carpal branch from the radial artery and the dorsal carpal branch from the ulnar artery. ما سره یو بل ډایګرام دی د دې ډایګرام نه کوم وګورو دینه دا ډېر مزدار ښکاري. this diagram چې کوم دی کنه this diagram is actually of the dorsal arch. نو دا چې کوم موږ سره radial artery the before diving into the between the two heads of the first dorsal interossei. نو دا چې کوم دی موږ سره یو برانچ راکوي which is known as the molecular first dorsal metacarpal. دا چې کوم دی first dorsal metacarpal. دا first dorsal metacarpal رالو باقي چې کوم موږ سره راغلي دي دا موږ سره د ulnar nerve راغلي دي. نو باقي چې کوم دی موږ سره ulnar nerve نه راغلي د dorsal carpal arch which is formed by the dorsal carpal branch of the ulnar artery. صحیح شو. نو دا چې کوم دی نو یو موږ سره درا کړی باقي چې کوم موږ سره د dorsal metacarpal arteries دي. these dorsal metacarpal arteries will form to the common dorsal digital artery and they will divide kigi to the proper dorsal digital artery and they will anastomose with the dorsal branches of the palmar digital artery. The dorsal branches of the proper palmar digital artery دا غیغه dorsal branches راغلي دي چې anastomose جوړ شي. دا خو ګور شو so far so good. نو دې پورې چې کوم د موږ سره راغلو بل پدې کې څه پاتې شو. one چې کوم موږ سره branch دی arch دی هغه دې کې موجود دی. نو it is made from the a branch from the ulnar artery which is known as the palmar ulnar carpal artery and another one palmar carpal radial branch. نو دی هم موږ سره یو arch جوړي but it does not give any branch any distal branch. نو ځکه موږ هغه وایو چې دونه significant نه دی. there are actually 4 arches in the hand region. one is the palmar carpal arch. This one is known as the dorsal carpal arch. One is known as this one which is known as the deep palmar arch and another one which is not shown here is known as the superficial palmar arch. So this was the supply of the of the upper limb.